Science 1, Chapter number 2. The questions asked in the board exams. यातला पहिला प्रश्न आहे, complete the correlation. Group 1 alkali metals, then question mark halogens. Now all alkali metals belong to group 1. Similarly, all halogens belong to group 17. So answer of this question is group 17. According to Mendeleev's periodic law, the properties of elements are periodic function of their atomic masses. In Dobereiner's triad lithium, sodium, potassium, atomic masses of lithium and potassium are 6.9 and 39.1 respectively. Then what will be the atomic mass of sodium? So Dobereiner's law of triad states that if the elements having similar chemical properties are arranged in ascending order of their atomic masses, then the atomic mass of the middle element is approximately equal to mean of atomic masses of other two elements. आता इथे सोडियम हा मिडल एलिमेंट आहे, मग सोडियमचा ॲटॉमिक मास हे उरलेल्या दोन एलिमेंटच्या ॲटॉमिक मासच्या मीन एवढं, म्हणजे लिथियमचा ॲटॉमिक मास आणि पोटॅशियमचा ॲटॉमिक मास यांचे ॲडिशन आणि त्याला जर 2 ने डिवाइड केलं आपण तर तेवढं येणार आहे. म्हणजे 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 1 10 1 कॅरी आला, 9 1 10 6 16 एक कॅरी आला आणि 3 1 4 डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज इक्वल टू 23. So atomic mass of sodium is 23. The molecular formula of a chloride of element is XCl. This compound is solid having high melting point. Name any element present in the same group as X. आता हा असा प्रश्न कसा सोडवायचा, तर त्या कंपाऊंडच्या फॉर्म्युलापासून सुरुवात करा. XCl. आपल्याला हे तर माहिती आहे की Cl हा हॅलोजन आहे आणि हॅलोजनची व्हॅलन्सी 1 असते. सो Xची देखील व्हॅलन्सी 1 असली पाहिजे. म्हणजे X कसा असला पाहिजे, मोनोव्हॅलंट. आता मोनोव्हॅलंट एलिमेंट्सचा ग्रुप कुठला आहे, तर व्हॅलंट एलिमेंट्सचा ग्रुप आहे ग्रुप 1. म्हणजे आपल्याला ग्रुप 1 मधल्या कुठल्याही एलिमेंटचं नाव लिहायला सांगितलं आहे. मग आता फर्स्ट ग्रुपमध्ये कुठले कुठले एलिमेंट आहेत, लिथियम आहे, सोडियम आहे, नंतर पोटॅशियम आहे किंवा वरती हायड्रोजन आहे. तर ह्यापैकी कुठलंही एक नाव आपण इथे लिहून चालेल. या अशा प्रकारच्या प्रश्नांना ओपन एंडेड क्वेश्चन असं म्हणतात की ह्या प्रश्नांची अनेक उत्तरे असू शकतात. Give reason. Elements belonging to the same group have same valency. For the elements belonging to same group, their outermost electronic configuration is same. For elements belonging to same group, their outermost electronic configuration is same. That means number of electrons in the outermost shell is same. Number of electrons in outermost shell is same.
Hence they have same valency, the combining capacity. Hence they have same valency. So like this we can write the answer. Atomic number of metal A is 11 while atomic number of metal B is 20. Which of them will be more reactive? Write chemical reaction of dilute hydrochloric acid with metal A. So let us copy this question. Atomic number of metal A is 11, that means the electronic configuration of metal A is 2, 8, 1, and that of B is 20, that is 2, 8, 8, 2. So out of these two elements, metal A will be more reactive because it has got only one electron in the outermost shell, whereas element B has got 2 electrons in its outermost shell. You can see that this element is sodium and this element is calcium, and you know that sodium is more reactive than calcium. So element A is more reactive. And how will hydrochloric acid react with element A, the metal A? Now 2, 8, 1, that means metal A is monovalent. So it will produce a compound ACl, and hydrogen gas will be evolved in this reaction. So to balance the reaction we have to write 2 HCl, so 2 ACl and 2A. So this is the equation. One question was skipped in between, so let us give reason. Atomic radius increases down the group. Atomic radius increases down the group. Why does this happen? As we go down the group, number of shells are added. As we go down the group, new shells are added. Hence distance between nucleus and outermost shell increases. Nucleus and outermost shell increases, and that distance is nothing but atomic radius, so atomic radius increases. You can see hydrogen having configuration 1 has only one orbit, lithium 2, 1 has 2 orbits, sodium 2, 8, 1 3 orbits, then potassium 2, 8, 8, 1 4 orbits. So number of shells increases, and hence the distance of nucleus from the outermost shell increases, and hence the atomic radius increases down the group. So this is salt, this is salt, this is also salt. The same question is repeated here. The elements belonging to same group have same valency. This is also solved. Identify the block shown by box A and write electronic configuration of any one element of this block. Now this is S block, as we know. This is S block, then this 13 to 18 P block,
This is D block and the lanthanide actinides are F block. So A block विचारलं आहे आपल्याला, S ब्लॉक, आणि त्यातल्या कुठल्याही एका एलिमेंटचं आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारलं आहे. मग हायड्रोजन असेल तर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 असेल, लिथियम असेल तर 2,1 असेल, इथे बेरिलियम असेल तर 2,2 असेल, कुठल्याही एकाचं लिहायचं. सोडियम असेल तर 2,8,1 असेल, लाईक दॅट कुठल्याही एका एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहा. हा सुद्धा ओपन एंडेड क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय लेटर बी. डी ब्लॉक मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे हा ट्रान्झिशन मेटलचा ब्लॉक आहे. ट्रान्झिशन मेटल्स, सो इट इज कॉल्ड ब्लॉक डी. हा जो आयन दाखवला आहे तो कुठल्या पिरियडमध्ये आहे विचारलं आहे. 1, 2, 3, 4th पिरियडमध्ये. सो आयन बिलॉंग्स टू 4th पिरियड. विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलॉंग टू पिरियड 3. या प्रत्येकाचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं म्हणजे समजून येतं. लिथियम 3 आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1. सिलिकॉन 2,8,4, हेलियम 2 and phosphorus is 2,8,5. तर ह्याच्यापैकी 2 एलिमेंट हे पिरियड 3 मध्ये आहेत, कारण द पिरियड नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ शेल्स प्रेझेंट इन द ॲटम. सो सिलिकॉन 14 2,8,4 हा 3rd पिरियडमध्ये आहे, आणि फॉस्फरस 15 2,8,5 हा सुद्धा 3rd पिरियडमध्ये आहे. राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वी हॅव ऑलरेडी written the electronic configuration. An element has electronic configuration 2,8,1. So from this what do we understand? This is sodium. हा metal sodium आहे 2,8,1 म्हणजे हा 3rd period आणि 1st group मधला element आहे. Now answer the following question. What is the atomic number of the element? So add all the number of electrons. 2 plus 8 plus 1 is 11. So atomic number of the element is 11. What is the group of this element? Group 1. This is alkali metal. Number of electrons in the outermost shell 1. So the group number is 1. To which period does it belong? It belong to 3rd period. So like this you can answer all the questions. Write the demerits of Mendeleev periodic table. आपल्या नोट्समध्ये या प्रश्नाचं उत्तर आहेच, ब्लॉगवर देखील आहे. तर इथे फक्त मी एक एक पॉईंट यातला सांगतो. द फर्स्ट डिमेरिट इज द atomic number of atomic mass of cobalt and nickel is same. Whole number atomic mass of cobalt and nickel is same. Therefore there was ambiguity म्हणजे साशंकता regarding their sequence in Mendeleev periodic table. The second problem of Mendeleev periodic table was the placement of isotopes. Isotopes are elements of same atomic number but different atomic masses. So as per Mendeleev law, isotopes have to be put in different cells because they have different atomic masses. But it was not possible due to the similarity in their chemical properties. So placement of isotope was second problem. Then there is no uniformity present in the atomic masses. Means atomic masses do not increase at regular intervals in Mendeleev periodic table. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. The last problem of Mendeleev periodic table was position of hydrogen. Whether it belongs to alkali metals or halogens. Because hydrogen sometimes behaves like alkali metals when it forms compound like hydrochloric acid, water, hydrogen sulfide. So it behaves like monovalent
metal like sodium. At the same time, when it forms compound like sodium hydride, it behaves like chlorine, or methane, it behaves like chlorine, that is a halogen. So it was not possible to determine the position of hydrogen in Mendeleev periodic table. तर हे 4 त्याचे लिमिटेशन्स आहेत. कोबाल्ट निकेल त्यांचे ॲटॉमिक मासेस सेम असून ते एकाच ठिकाणी ठेवता येत नाहीत. आयसोटोप्स डिफरंट ॲटॉमिक मासेस आहेत पण त्यांना एकाच ठिकाणी ठेवायला लागतं. युनिफॉर्मिटी, इन्क्रीज इन ॲटॉमिक मास हे युनिफॉर्म नाही आहे. आणि चौथं म्हणजे पोझिशन ऑफ हायड्रोजन. असे 4 डिमेरिट्स Mendeleev periodic tables. An element has electronic configuration 2, 8, 2. Now answer the following question. What is the atomic number of element? Add this 3, 2 plus 8 is 10, 10 plus 2 is 12. What is the group of this element? Number of electrons in outermost shell 2, so group number 2. To which period? Third period, because number of shells is 3, 1, 2 and 3, so third period. राईट द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पिरियडिक टेबल. मग अशी आपण डिमेरिटच्या विषयी बोललो. तर मेंडेलीव पिरियडिक टेबलचे मेरिट्स कुठले कुठले आहेत, चांगल्या गोष्टी कुठल्या कुठल्या आहेत. सो युझिंग मेंडेलीव पिरियडिक टेबल ही कुड ॲडजस्ट द ॲटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम. ॲटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वॉज कन्सिडर्ड 14.9 but it was changed to 9.4 after its inclusion in Mendeleev periodic table. So beryllium atomic mass it was corrected from 14.09 to 9.4 in Mendeleev periodic table. So he could correctly state the atomic mass of beryllium. Second, Mendeleev kept some vacant places in the periodic table and he predicted the properties of elements that will be discovered in those places. आणि त्याला ते नावं पण दिली होती, like इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम आणि इका सिलिकॉन. इका ॲल्युमिनियम आणि इका सिलिकॉन अशा प्रकारे नावं दिली होती. When these elements were discovered, they were named as scandium, gallium and germanium. And the properties of the element stated by Mendeleev were found to be true. So this was the biggest merit of Mendeleev periodic table. He could predict the elements which were not discovered at that time. Also, he could predict the properties of those elements and which were found true after their discoveries. Third, when noble gases were discovered, they could be kept in a different group without disturbing the positions of the remaining elements. So 3 त्याचे मेरिट्स आहेत की बेरिलियमचा ॲटॉमिक मास 14.09 पासून 9.4, नंतर प्रेडिक्शन ऑफ 3 न्यू एलिमेंट्स अँड प्रेडिक्शन ऑफ देअर प्रॉपर्टीज विच वेअर फाउंड ट्रू आफ्टर देअर डिस्कवरीज. एका बोरॉन म्हणजे स्कॅन्डियम, एका ॲल्युमिनियम म्हणजे गॅलियम, एका सिलिकॉन म्हणजे जर्मेनियम. आणि तिसरं म्हणजे वेन नोबल गॅसेस वेअर डिस्कवर्ड दे कुड बी फिटेड इन अ डिफरंट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द पोझिशन्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स. तर हे 3 मेंडेलीवच्या पिरियडिक टेबलचे मेरिट्स झाले. स्टडी द रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. Which is the smallest atom? So if you see into this, sodium is the smallest atom. To which group of modern periodic table the above element belong? All belong to group 1.
What is the periodic trend observed in the variation of atomic radii? So as we go down the group, atomic radius increases. So we can write this: atomic radius increases down the group. Last question. Taking into consideration the period of the element given below, answer the following question. Arrange the elements in decreasing order of their atomic radii. Decreasing म्हणजे सगळ्यात कमी, सगळ्यात जास्त ते सगळ्यात कमी. तर सगळ्यात पहिले लिथियम 152, त्याच्यानंतर बेरिलियम 111, बोरॉन 88, कार्बन 77, nitrogen 74, oxygen 66. This is the decreasing order of their atomic radii. State the period to which these elements belong. They all belong to period 2. Why this arrangement of element is similar to the above in the modern periodic table? Because in modern periodic table, atomic radius decreases from left to right. Atomic radius decreases from left to right. Which is the biggest atom? Lithium. Smallest? Oxygen. What is the periodic trend observed in the atomic radius? Atomic radius decreases from left to right in the periodic table.